Can you hear me? Yes, sir. Right. See now, my dear students, until now we learned the core Java and we done a lot of application programs and we learned the component and as well as container models. That is nothing but graphical user interface applications. And we can learn the Java 8 also. Before that, I'm going for the important concept. Means until now, you people gone for which one? The open source programming, which we can say that you people done with the help of core Java technology. Understand my concept. In open source programming under, then you learned which one? GUI based. Keep in mind that one. What is that? GUI based programming that you already done with the help of Java swings. This is called front end, which we can say. You are going to interact with the help of front end. Now, what we people are going to do means we are going with one concept called the database concept. Keep in mind that one. Means we are going to learn structured query language. After learning this one, we people are going to make a link between with the help of Java and as well as any one of your database, which we can say. Any one of your database may be which one? MySQL or Oracle SQL also, which we can say. Concept is known as which we are going to call JDBC. The name of the we are going to call JDBC, which is called Java Database Connectivity, which we can say. Keep in mind that one. Ante Java lo undagane you can interact with the database. 1 second. I'm going for one gmail.com, which we can say. Keep in mind that one. What is that? Gmail.com. This site is open aindi. Understand that one. The site has been opened. But whose database it is? That is of my database, which we can say. If I want to go for add another account, I can go with another. Here I want to provide which one? My username and as well as password. If it is going to be connected only, you are eligible to go for this page. And you are interacting to the server with the help of the backend process. Your Gmail username and password match aitene, you are eligible to open the Java. Means you are eligible to open this front end page. Now you are going to make a link between Java and as well as database, which we can say. Or you getting the point, my dear students? But C does not contain this particular database connectivity feature. Keep in mind that one. That's we are going to call Java database connectivity. What we're going to call Java database connectivity. Java lo undagane mana database ni ela connect cheskovali. Before going all this one, ivanni velle mundara, you must understand what is a structured query language. Keep in mind that one. What is that? Structured query language, which we can say. It is very, very important. This is database concept. Idi meeku ardhamaitene, you are eligible to go for database connectivity. Keep in mind that one. The concepts mottam mara నేర్చుకున్న తర్వాత we can go for JDBC, which we can say. Is it okay for you, my dear students? Is it okay? Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. Yes. First point చూడండి. ఇప్పుడు మీరు in your mobile you can specify password. A password match aitene you are entering into which one? The mobile application, which we can say. Yes or no? Ante the main purpose of database is nothing but to maintain large amount of data, and this database is going to provide the security features for you. Front end untene manaki saripodu, data kavali. Let us take an example. Online order తీసుకుందాం. Suppose ఇక్కడ చూడండి, I'm going to take some Vijeta supermarket ఉంది అనుకుందాం. What is that? Vijeta supermarket is here. ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు? We can go directly online orders ఇక్కడ మనము ఇవ్వచ్చు. ఒక్కసారి మీరు ఆన్లైన్ ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత మన డేటాబేస్ మనం ఆర్డర్ ఇస్తున్నప్పుడు there is no question of typing each and everything. Click and get the result.
కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్. ఒక్కసారి ఈ పేజ్ చూడండి. దిస్ ఈస్ ఫ్రంట్ ఎండ్. స్వింగ్స్ ద్వారా వాళ్ళు తయారు చేశారు. కీప్ ఇన్ మైండ్. ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే కాంటాక్టర్స్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐల్ బి గోయింగ్ ఫర్ లాగిన్ అని క్లిక్ చేశాను. ఇది బటన్, ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్. నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ ద టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఫోన్ నెంబర్. జాగ్రత్తగా చూడండి. 6300340023 అని ఇచ్చాను. ఆటోమేటికలీ when I click this button, బ్యాక్ ఎండ్ లో మీకు ఏమైతే అక్కడ ఓటీపీ ఉందో ఇక్కడ నాకు ప్రెజెంట్ అవుతుంది. దెన్ ఐ కెన్ స్పెసిఫై మై ఓటీపీ విచ్ వీ కెన్ సే. అదొక ఓటీపీ నాకు నెంబర్ ఇచ్చింది. ఇదంతా సెక్యూరిటీ పర్పసే కదా మై డియర్ స్టూడెంట్స్. కెన్ యూ హియర్ మీ? కెన్ యూ హియర్ మీ? Yes, sir. ఇదంతా నాకేంటి ఫ్రంట్ ఎండ్ పేజ్. మీరు జావా ద్వారా స్వింగ్స్ ద్వారా మొత్తం మీరు ఇక్కడ డిజైన్ చేసుకున్నారు. కానీ బ్యాక్ ఎండ్ ఎవరితో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు? when I given the username and as well as password, my address. ఇక్కడ చూడండి, ఇదంతా నాకేంటి డేటా బ్యాకప్ అనమాట. సో ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఇస్ ఫర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి అక్కడ డేటా బ్యాకప్ మనకి జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, మొన్న నేను ఇచ్చిన 2 times ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇచ్చాను. ఒకటి దిస్ వన్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు షో. ఇదంతా ఇచ్చింది డేటానే కదా. ఐ గివెన్ ఇన్పుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ జావా. ఆ డేటా మొత్తం కూడా స్టోర్ చేస్తుంది ఎవరు ఇక్కడ? ద డేటాబేస్ విచ్ వీ కెన్ సే. ఎప్పుడు ఇచ్చాను ఇది నేను? ఐ గివెన్ ఆన్ 2nd July, బట్ ది డేటా హ్యాస్ బీన్ స్టోర్డ్, ద డేటా హ్యాస్ బీన్ బ్యాకప్డ్. ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? నేను ఫ్రంట్ ఎండ్ తో కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాను. ఇక్కడ క్లిక్ ఫ్రేమ్ క్లోజ్ చేసేసాను. ఇక్కడ ఐ క్లోజ్డ్ మై ఫ్రేమ్ విచ్ వీ కెన్ సే. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఐ గోన్ ఫర్ 10th July, మళ్ళీ ఆర్డర్ ఇచ్చాను. సో సెకండ్ టైం ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటికల్ మన డేటా మొత్తం ఇక్కడ నాకు స్టోర్ అయిపోయింది. So you are going to interact to the server with the help of database which we can say. Are you getting the point, my dear students? ఈ పేజ్ తో మీరు కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారు ఎవరితో? డేటాబేస్ కి. నో ప్లీజ్ సి మై అడ్రస్, ఆర్డర్ హిస్టరీ, ఫ్రీక్వెంట్లీ బాట్ ఐటమ్స్. ఇవన్నీ మనకేంటి? ఇది డేటా బ్యాకప్ అయింది కదా. ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్? ఇది చూడండి, జే ఫ్రేమ్ బటన్, జే ఫ్రేమ్ బటన్, జే ఫ్రేమ్ బటన్, జే ఫ్రేమ్ బటన్, ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఎందుకు మనం డేటాబేస్ వాడతాము? ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్? హలో, కెన్ యూ హియర్ మీ? సో ఇవన్నీ మనకి రావాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ మస్ట్ లెర్న్ ద డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్. సో కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వాట్ ఈస్ బేసికలీ డేటాబేస్. సో దానికి వెళ్లే ముందర ద డేటాబేస్ కెన్ బి డన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్స్ కాల్డ్ ఎయిదర్ Oracle, or you can go with the MySQL database which we can say. These are all the different types of softwares can be used. Second, you can go with Ingress, or you can go with the Paradox. These are all the different types of databases which we can say. Next one, you can go with the Sybase, or you can go with DB2. అంటే ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తుంది డేటాబేస్. What are the tools you must require? You must require either Oracle, or we must require either MySQL, or you can go with Ingress or Paradox or Sybase which we can say. ఇదంతా కూడా మనకి ఏ విధంగా ఆధారపడి ఉంటుందంటే this database is totally depends upon which we are going to call the client server model. What is that we are going to call? The client server model which we can say. Means you are giving request. మీరు ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ ఇస్తున్నారు. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. The request is going to be accepted by the server. If the server is going to check, the server is going to search whether that the request is going to found out or not. If the request is found, keep in mind that one, then it is giving back response to whom? To the client which we can say. Response to the client which we can say. Are you getting the point? బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉన్నది మొత్తం మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నాం విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ ఎండ్. మీన్స్ ఆల్రెడీ యు నో వాట్ ఈస్ ఫ్రంట్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ మీన్స్ వాట్? యు డన్ ద అప్లికేషన్స్ విత్ జావా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్వింగ్స్. నౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కంబైన్ విచ్ వన్? ద అదర్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ JDBC. మీన్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ జావా వెబ్ సర్వర్ తో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు. అట్ సేమ్ టైమ్ డేటాబేస్ సర్వర్ తో కూడా మీరు కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు. Are you getting the point? That is the reason we are going to call which one? The client and as well as server model which we can say. Any doubts? Intavaraku, my dear students? Any doubts?
Can you hear me? Yes, sir. So we are going for one concept called the structured query language, which we can say. What is that? Structured query language. Keep in mind that one. We are going for structured query language. Query means what? The questioning, which we can say. Structured query language. This is very, very important. Okay. For this, what you people must do means we must open. See, I opened one window for you. 1 second. I'm going to specify the properties up to 24. You can see the screen now. Can you see the screen, my dear students? Yes, sir. Yes, sir. See now. This is called structured query language. This is called database. The main purpose of database ఏంటి తెలుసా? 1 second. I'm going back. దీని ద్వారా మీరు ఏం చేస్తారు తెలుసా? You must create, first of all, that you must create one table that is called the database table, which we can say. అది స్టూడెంట్ కావచ్చు, హాస్పిటల్ కావచ్చు, రైల్వే కావచ్చు, or whatever it may be. You can do anything which we can say, my dear students. A database ఉంటేనే కదా you can do something. Then the next step, you can interact with the database. You can interact with the database by calling the statements అన్నమాట. By calling the statements. ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనేది. So keep in mind that the main purpose of the structured query language is to do some operations, records మీద. Suppose ఇక్కడ Zoom platform లో means the Gmeet platform లో ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు? We got 6 members. I can interact with any one of the person. I can interact with Kali. I can interact with Shruti. I can interact with Sri Lakshmi. ఇప్పుడు నేను ఏమంటాను అంటే I want to retrieve only the data of Alankruta. అప్పుడు ఏం చేస్తాను? ఆ రిమైనింగ్ 5 members డేటాతో నాకు సంబంధం లేదు. అలంకృతతోనే I can speak. If I want to display the data of only Khalil, I can display only that one. అంటే ఇక్కడ క్లయింట్ ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ కావాలో అదే మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు అమాంగ్ ద డేటాబేస్ విచ్ వీ కెన్ సే. ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్? ఇది మొత్తం డేటాబేస్ లేకుండా ఈవెన్ ద యు రైట్ సంథింగ్ దేర్ ఈస్ నో యూస్ విచ్ వీ కెన్ సే, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో in today's class we can explain how to create one database in an SQL which we can see. Is it okay now? Yes, sir. Okay. So keep in mind that to create one database, ఈ queries మీకు తెలిస్తేనే you are eligible. We got different types of languages in the structured query language. First one, we can learn DDL. దీన్ని ఏమంటామంటే data definition language అంటాం. What we are going to call data definition language. ఇందులో మీరు ఏం క్రియేట్ చేస్తారు తెలుసా? You are going to create a table, ఒక డేటాబేస్ మీరు క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక్కసారి మీరు క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత then we can do all the transactions over here. You are getting the point? Now please see, I'm going back. DBMS లాగానే ఇది. ఏంటిది? DDL, data definition language. ఇది DBMS ఇది. DBMS ఏంటి? DBMS లానే అంటున్నా. అదే DBMS లానే అంటున్నా సార్. అవునా? ఓకే. కానీ we are linking this database in Java now. ఓకే సార్. Followed? మనదేవ్, yes sir. మీకు డేటాబేస్ అనేది మీరు నార్మల్ గా నేర్చుకున్నారు, కానీ now you are going to make a link from front end and as well as back end అన్న. Okay? Right. Now what can we do means, if you want to create your own user, data table create chese mundara, I want to create one user. If you want to create your own users, we are going to call create username. ఎవరిచ్చాను? మనదీప్. నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫైడ్ బై, ఏదో ఒక పాస్వర్డ్ నేను ఇక్కడ ఇస్తాను. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. అది నాకేం చూపించింది వెంటనే చూడండి. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు షో సంథింగ్ ఫర్ యూ. క్రియేట్ యూజర్ నేమ్ ఐడెంటిఫైడ్ బై పాస్వర్డ్. ఇప్పుడు యూజర్ ఎవరిలో ఉన్నాము? ఇప్పుడు మనదీప్ యూజర్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను?
షో యూజర్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, మనదీప్ రాదు, నేను ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్న యూజర్. సో టు ఎంటర్ ఇన్ టు ఎనీ డేటాబేస్, కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్, టు ఎంటర్ ఇన్ టు ఎనీ డేటాబేస్, ఇప్పుడు మనకి ఇలా ఉంది కదా ప్రాంప్ట్, యూ మస్ట్ కాల్ కనెక్ట్ ద డిఫాల్ట్ డేటాబేస్ యూజర్ నేమ్ ఇస్ సిస్టమ్. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. మనం డేటాబేస్ లోడ్ చేసినప్పుడు అక్కడ మీరు ఏమైతే పాస్వర్డ్ ఇస్తారో, కనెక్ట్ సిస్టమ్ అనగానే అది పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. నేను ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ ఏంటంటే అజయ్ కాశ్యప్ అని ఇచ్చాను. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. సో దట్ నాకేమని చూపించింది ఇక్కడ, ఇది నాకు యూజర్ చూపించింది. వాట్ యు వాంట్ టు డూ, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ మనదీప్. ఇక్కడ మనదీప్ క్రియేట్ చేసేసాను, కానీ ఈ మనదీప్ కి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి కదా. అప్పుడు నేనేం చేస్తాను తెలుసా, గ్రాంట్ ఇస్ అ స్టేట్మెంట్, గ్రాంట్ కనెక్ట్ ఇస్ అ స్టేట్మెంట్ టు ఎవరికి, మనదీప్. సో గ్రాంట్ ఇస్ ఎ ప్రివిలేజ్, నేను పర్మిషన్ ఇస్తున్నాను. కనెక్ట్ ఇస్ అ స్టేట్మెంట్ ఎవరికి, మనదీప్ కి. ఇప్పుడు మన గ్రాంట్ కనెక్ట్ టు మనదీప్, వెంటనే ఏం చూపించింది, గ్రాంట్ సక్సీడ్. నౌ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు క్రియేట్ బై యువర్ ఓన్ యూజర్. సో ఇక్కడ కనెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అని పర్మిషన్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఐఎమ్ గివింగ్ కనెక్ట్ ఎవరు ఇక్కడ, మనదీప్, విచ్ వి కెన్ సే. అది వెంటనే ఏమడిగింది, పాస్వర్డ్. వాట్ ఐ గివెన్ హైస్. ఇప్పుడు ఏం చూపించిందన్న మనకి, కనెక్టెడ్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద యూజర్ ప్రెజెంటింగ్. ఇప్పుడు ఎందులో ఉన్నాం మనము, ఇప్పుడు ఎందులో ఉన్నాం, yes, to create any user we are going to call create user username, identified is a statement by password name iవ్వాలి. Come on, take the screenshot. To create any user we are going to create this one, keep in mind that one. Tarvata we are going to call grant connected to the Manadeep. Connect is a statement, the permission ఇచ్చాను అన్నమాట. You are getting the point. Next, after that you call the connect statement. What is the username, password. What is the password I given, ఇక్కడ మీరు ఏమైతే పాస్వర్డ్ ఇచ్చారో అది ఇక్కడ టైప్ చేశారు, which is encrypted, which we can say. Keep in mind that one. అవునా కాదా? After that what we people are going to do, next show user. నేను ఇప్పుడు డిస్కనెక్ట్ చేస్తాను. ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ మనదీప్. నేను ఇప్పుడు నా యూజర్ దానికి వెళ్తాను, కనెక్ట్ system. So I'm going to take Ajay Kashyap. So invalid username. So I'm going to take a connect system, password Ajay Kashyap. Connect the user ikkada naku. So you can change from one your user lo vallu create cheskuntu undachu. Are you getting the point, my dear students? Can you hear me? Yes. Any doubts? Sir, malli cheppandi. సరే, మీ ఓన్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే, అంటే మీ డేటాబేస్ లో నేను రాకూడదు, నా దాంట్లో మీరు రాకూడదు అంటే కనుక యూ మస్ట్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ యూజర్ నేమ్. క్రియేట్ యూజర్ నేమ్ అని ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఐడెంటిఫైడ్, ఇది స్టేట్మెంట్, ఇది డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ అంటే మీరు డిఫైన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్. ఐడెంటిఫైడ్ బై password I given. So I am going to take okay, Shruti, which we can say. That's all. And the create user statement. User create అయ్యారు కానీ యూజర్ ఒరాకిల్ కి ఇంకా కనెక్ట్ అవ్వలేదు, యూజర్ డేటాబేస్ కి ఇంకా కనెక్ట్ అవ్వలేదు. షో యూజర్ అని కొడితే నేను పాత దాంట్లో ఉన్నాను. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు హైదరాబాద్ దాంట్లో లేను, నేను యూజ్ చేసిన దాంట్లో ఉన్నాను. సో ఇప్పుడు మీ దాంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి కదా నేను నీకు. ఐ మస్ట్ గివ్ పర్మిషన్స్ ఫర్ యూ, నువ్వేం చేయాలన్నది. అప్పుడు గ్రాంట్ ఈజ్ అ స్టేట్మెంట్. గ్రాంట్ నీకు ఏ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాను, కనెక్ట్ ఈజ్ అ స్టేట్మెంట్ ఎవరికి, టు. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. గ్రాంట్ కనెక్ట్ టు ఎవరి యూజర్ కి, హైదరాబాద్ కి. ఓకే, గ్రాంట్ సక్సీడెడ్. మరి ఇప్పుడు నీ దాంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి కదా. హౌ కెన్ యూ ఎంటర్, బై కాలింగ్ కనెక్ట్ స్టేట్మెంట్, విచ్ వన్, హైదరాబాద్. పాస్వర్డ్ ఏమి ఇచ్చాం అక్కడ, శృతి అని ఇచ్చాం. దెన్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మెసేజ్ ఫర్ యూ కనెక్టెడ్. అంటే మీరు ఇక్కడ ఇచ్చిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ సరిపోయింది కాబట్టి నౌ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు స్పెసిఫై వేర్ ఇన్ డేటాబేస్ విచ్ వీ కెన్ సే. ఇంతవరకు అర్థమైందా నాన్న? వెరీ గుడ్. వాయిస్ అంటే
మన డిఫాల్ట్ యూజర్ కాకుండా మీరు సొంతంగా కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు నాన్న. ఇప్పుడు షో యూజర్ ఈ స్టేట్మెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పెడితే నీకు ఎవరినట్టు మనం హైదరాబాద్ లో ఉన్నాం. ఇంకా మనం బయటకు వచ్చేయాలి అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కమ్ డిస్కనెక్ట్. సరే, మన ఒరాకిల్ నుంచి మొత్తం బయటకు వచ్చేసాను. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఐ మస్ట్ గో ఫర్ కనెక్ట్, నా ఓన్ దానికి వెళ్ళిపోతాను. సిస్టమ్, యు ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై మై పాస్వర్డ్. నౌ ఐ కెన్ క్లియర్ ద స్క్రీన్ బై కాలింగ్ సిఎల్ స్పేస్ HCL. ఇప్పుడు మనం డేటాబేసెస్ మనం క్రియేట్ చేద్దాం. యు ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు మనము డేటాబేస్ మనం క్రియేట్ చేద్దాం. కెన్ ఐ డూ నౌ? ఈ స్టేట్మెంట్స్ ని మనం జావాలో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం తర్వాత. సో టేక్ ఇట్ ఆన్. ద ఫస్ట్ వన్ ఇప్పుడు మీకు నేర్పించవలసింది ఇది. కెన్ ఐ రిమూవ్ దిస్ వన్? ఓకే. ఓకే, ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ DDL. SQL లో మనకి చాలా లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ దీన్ని మనం ఏమంటామంటే డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్. ఇది దేనికైనా మనకు డేటా ఉండాల్సిందే కదా. దీని ద్వారా మీరు ఏం చేస్తున్నారు? యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ డేటాబేస్ అనొచ్చు, ఆర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ టేబుల్ అనొచ్చు. ఎటువంటి డేటాబేసెస్ మీరు క్రియేట్ చేస్తారు? యూ కెన్ క్రియేట్ ద స్టూడెంట్ డేటాబేస్, యూ కెన్ క్రియేట్ కాలేజ్ డేటాబేస్, యూ కెన్ క్రియేట్ హాస్పిటల్ డేటాబేస్. ఏ డేటాబేస్ అయినా మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆర్ యూ కెన్ క్రియేట్ యూనివర్సిటీ డేటాబేసెస్. యూఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్. మీరు ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ నొక్కగానే మొత్తం మన డీటెయిల్స్ వస్తున్నాయి కదా మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఎస్ ఆర్ నో? యూ కెన్ క్రియేట్ స్కూల్ డేటాబేస్, యూ కెన్ క్రియేట్ ATM, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ద డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్, మీకు కావాల్సింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం తెలుసా? We must require the data types which we can say, and as well as we must require the columns which we can say. Table ante manakenti my dear student, table is nothing but it is a combination of your columns and as well as rows which we can say. Are you getting the point? అంటే మీరు ఈ కాలమ్స్ తయారు చేస్తారు, తయారు చేసిన తర్వాత రోస్ మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న వర్క్ ఏంటి తెలుసా? You must create the data definition language. So syntax is also, my dear students, syntax means what? One formula. Keep in mind that one. If you want to create any database, we are going to call one command called create table, table name. Syntax I am giving. Create table, table name, open the bracket. So column 1 followed by the data type, comma, column 2 followed by the data type, and so on. I'm going to call column and followed by the data type which we can say. Within our syntax. So to create all this one, we must require data types which we can say, as usual in Java. Ikkada manaku data types manaki enti? First of all, the character data type. We got variable character data type. We got number data type. We got date data type. ఇక్కడ ఇంటిజర్ ఇవ్వక్కర్లేదు. You can call integer also, but it is database కాబట్టి you can call, it is not a programming. ఇది query. You are questioning to the server. నువ్వు అడిగినప్పుడే రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు మీ దాంట్లో ఎవరిది ఏజ్ ఎక్కువ అన్నానంటే ఎవరు చెప్తారో చెప్పండి. If I ask you by seeing this particular Google Meet platform, if I ask you మీ దాంట్లో ఏజ్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉందంటే ఏం చెప్తారు మీరు చెప్పండి. I want to display only those student who is having age greater than 24 అన్నాను అనుకోండి, ఎవరు వస్తారు? ఎవరన్నా ఉన్నారా? సార్ ఖలీల్ ఉన్నాడా? ఓకే, అంటే మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లో ఇఫ్ కండిషన్ వాడుతున్నారు, ఇక్కడ జస్ట్ క్వైరీస్ వాడుతున్నారు. నౌ కెన్ ఐ డిజైన్ వన్ డేటాబేస్ ఫర్ యూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఇప్పుడు మీరు ఏం క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఒక స్టూడెంట్ అనే డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలి. లేదు అంటే ఒక ఎంప్లాయ్ డేటాబేస్ మనం క్రియేట్ చేద్దాం. ఆ ఎంప్లాయ్ డేటాబేస్ లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ఎంప్లాయ్ నెంబర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ఎంప్లాయ్ నేమ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ఎంప్లాయ్ సాలరీ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ డెసిగ్నేషన్. ఇప్పుడు అంటే ఇన్ని కాలమ్స్ అన్నమాట. ఒక్కసారి మీరు ఈ టేబుల్ క్రియేట్ చేసి పెట్టారు అంటే యూ కెన్ కాల్ ఇట్ n number of times. సో ఎంప్లాయ్ నెంబర్, ఎంప్లాయ్ నేమ్, ఎంప్లాయ్ సాలరీ, ఎంప్లాయ్ డెసిగ్నేషన్ అండ్ ఎంప్లాయ్ స్టేట్. ఇదంతా మనకేంటి? కాలమ్స్. ఇప్పుడు చూడండి హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్. లెట్ మీ చెక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్.
అసలు నాకేమున్నది సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ట్యాబ్ అని కొట్టాను అనుకోండి, చూద్దాం అసలు ఏమైనా టేబుల్స్ ఉన్నాయనేది. No rows selected. So drop table. I'll removing all this one. అయిపోయింది. ఎంప్లాయ్ సంబంధించి ఏమన్నా ఉంటే ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. మీరు పిఎన్ఆర్ నెంబర్ ఎలా చెక్ చేస్తారు మై డియర్ బాయ్స్? పిఎన్ఆర్ నెంబర్స్ ఎలా చెక్ చేస్తారు? పిఎన్ఆర్ మీరు ఒక ట్రైన్ రిజర్వేషన్ చేయించుకుంటే అది వెయిటింగ్ లిస్ట్ వస్తే మీరు చెక్ చేసుకుంటారు, గుర్తుందా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు చూద్దాం మనం ఏం క్రియేట్ చేయాలి. ఐ మస్ట్ క్రియేట్ వన్ డేటాబేస్ నో. క్రియేట్, ఇది మనకి స్టేట్మెంట్ అనమాట, ఇది సింటాక్స్. క్రియేట్ టేబుల్, ఇది సింటాక్స్ ఫర్ యూ, ఇది డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్. క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్ ఎంప్లాయ్. యువర్ గెటింగ్ ద పాయింట్. ఓపెన్ ద బ్రాకెట్. ఫస్ట్ ఏమని చెప్పాను నేను? ఎంప్లాయ్ నెంబర్. ఇది నాకు ఏ టైప్? క్యారెక్టర్. ఎన్ని ఇస్తాను క్యారెక్టర్స్? 10. సారీ, ఇది ఎంప్లాయీ నెంబర్, మనకి నెంబర్ కదా. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ నెంబర్ డేటా టైప్. ఇన్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ 3 digits కామా. ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చాము శృతి మనము? నెక్స్ట్ వాట్ వి గివెన్? ఎంప్లాయ్ నేమ్ విచ్ వీ కెన్ సే. ఇది నాకు ఏ టైప్? క్యారెక్టర్. ఐఎమ్ అలోకేటింగ్ 10 characters. ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చాము మనము? చెప్పండి. ఎంప్లాయీ సాలరీ బాయ్స్. ఇది నాకు ఏ టైపు? నెంబరే కదా. ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్ 9 digits. 9 digits లో 2 digits ఏమో డెసిమల్స్ కి ఇస్తున్నాను. సో 7 for numeric, 2 for decimals. Keep in your mind that one. Are you getting the point? Comma. Next, what I am going to do? Next ఇంకోటి ఇచ్చాను, ఏంటది? డెసిగ్నేషన్. ఎంప్లాయీ సాలరీ మనకి ఏంటి ఇక్కడ? డెసిగ్నేషన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ఈ డెసిగ్. ఇది నాకు ఏ టైపు? క్యారెక్టర్ టైప్. దీనికి ఒక 10 characters ఇస్తున్నాను. కామా. లాస్ట్ వాట్ ఐ గివెన్? ఎంప్లాయ్ స్టేట్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ఎంప్లాయ్ స్టేట్ అని ఇచ్చాను. ఇది నాకు ఏ టైప్ నాన్న? ఇది మనకి, ఇది కూడా మనకి క్యారెక్టరే కదా. ఐఎమ్ గివింగ్ 10. ఐ క్లోజ్డ్ దిస్ టేబుల్ నేమ్. సింటాక్స్ ఏంటంటే క్రియేట్ టేబుల్. ఇది నాకు డేటా డెఫినేషన్ కమాండ్. దీని ద్వారా మీరు ఏం చెప్తున్నారంటే సర్వర్ కి, క్లయింట్ ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు, అందులో కాలమ్స్ ఇస్తున్నాడు. ఏమని? ఇది నాకు టేబుల్ నేమ్ నాన్న. అంటే జావాలో మనకి క్లాస్ నేమ్ లాగా. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. సో ఇది నాకేంటి? డేటా టైప్స్ ఇంటిజర్, స్ట్రింగ్, ఫ్లోట్. జావాలో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కాలమ్ అనమాట. అక్కడ మనకేంటి? వేరియబుల్స్. కాలమ్ ఫాలోడ్ బై ద డేటా టైప్, కాలమ్ ఫాలోడ్ బై ద డేటా టైప్, కాలమ్ ఫాలోడ్ బై ద డేటా టైప్స్. నౌ ఎంటర్. నౌ ఇప్పుడు మీకు ఏం చూపించింది? అది టేబుల్ క్రియేటెడ్. అవునా? రైట్. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ ఏంటి తెలుసా? ఆ టేబుల్ అసలు మనం ఏముందో చెక్ చేసుకోవాలి. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. ఐ వాంట్ టు సీ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ టేబుల్. సెకండ్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ దట్? ఐ వాంట్ టు సీ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ టేబుల్ విచ్ వీ కెన్ సే. ఫర్ దిస్ యూ మస్ట్ కాల్ one statement called describe is a statement followed by the table name. Because a table name describe is a command which shows the structure of a table. Nana. Structure of a table at manakenti, which is going to show, keep in mind that one. It shows the table name, which shows the columns of your table, and which shows the data types. As a table la manaki emundi manaki chupistundi anamata. You are getting the point? For this, I am going to call describe statement. You can go with shortcut. What is my table name? Employee. ఇప్పుడు మనకి ఏం చూపించింది? అది టేబుల్ కదా. ఎస్ సార్. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, దీని ప్రకారంగా మనకి ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయో మనకు తెలుస్తుంది. ఆ సైజ్ ఎంతో మనకు తెలుసు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద సైజెస్ ఆఫ్ యువర్ విచ్ వన్ ద ఇండివిజువల్ కాలమ్స్ విచ్ వీ కెన్ సే. యువర్ గెటింగ్ ద పాయింట్. ఇంతవరకు అర్థమైందా బాయ్స్? ఇప్పుడు మనం ఇంకో టేబుల్ కూడా క్రియేట్ చేద్దాం. దెన్ ఐ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ one table called student, which contains student number, which contains student name, which contains student college. You are getting the point? And student college name. Okay. ఈ మూడు ఇద్దాం.
దానికి ఎలా క్రియేట్ చేద్దాం చూద్దాం ఒకసారి. ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. Now I want to clear the screen. Okay. Now I am going for create table name. Keep in mind. Let me check. అసలు స్టూడెంట్ టేబుల్ మనకు ఉందా లేదా ముందర నాకు. I'll be checking. ఈ టేబుల్ నాకు ఉందా లేదా. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్. లేదు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. ఇలా చెప్తాను. సో రేపు JDBC లో కూడా ఆ జావా కమాండ్ లో ఈ డీటెయిల్ స్టేట్మెంట్స్ మనం పెడతాం. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఏమైతే మీకు స్టేట్మెంట్స్ నేర్పిస్తున్నానో దట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిప్లాయిడ్ ఇన్ జావా. అండర్స్టాండ్? సో క్రియేట్ టేబుల్ స్టూడెంట్. In that I am going to take the student number which contains 2 digits. I am going to take student name which contains the character of 10. You are getting the point? Next I am going to call student college name. Is a character. I am taking 10. That's over. Now see the structure by calling describe followed by the student which we can say. అర్థమైందా? ఇందాక ఒకటి చేసాం. ఏంటది? describe ఎంప్లాయ్ ఆల్సో విచ్ వీ కెన్ సే. 2 మనం క్రియేట్ చేసాం. సో ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయడానికి మీకు ఏం కావాలి? ఇక్కడ ఒక టేబుల్ నేమ్ కావాలి, ఒక కాలమ్ నేమ్స్ కావాలి, దాని కరస్పాండింగ్ డేటా టైప్స్ కావాలి అండ్ సైజెస్ కావాలి. సో ఇక్కడ మనకి డేటా టైప్స్ మనకేంటి? నెంబర్ అండ్ క్యారెక్టర్, నెంబర్ విత్ డెసిమల్స్. ఈ 9,2 ఎందుకు ఇచ్చాను అంటే ఈ 9 డెసిమల్స్ లో 2 డెసిమల్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ విచ్ వన్? ద డెసిమల్ పార్ట్. ద రిమైనింగ్ 7 numbers for you which one? The original part which we can say. ఇంతవరకు అర్థమైందా? Yes, sir. Next, I am going for the second block, the second structure which we can see. What is that? The second one. How to Sir. insert the date? Char ki worker difference ఏంటి సార్? వెళ్దాం. ఈ క్యారెక్టర్ అయిపోయి వేరియబుల్ క్యారెక్టర్ it can occupy 2000 characters where character is going to occupy only 256 characters. వేరియబుల్ క్యారెక్టర్ లో మనకి డైనమికల్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. క్యారెక్టర్ లో మెమరీ ఎక్కువ ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఫాలోడ్ నౌ? ఓకే సార్. ఓకే నాన్న. హౌ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా. ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? వాల్యూస్ ఇవ్వాలి కదా. ఫర్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ వన్ టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ కాల్డ్ డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్. ఏమంటాం మనము? డేటా Manipulation language. ఇక్కడ ఏమైతే స్టేట్మెంట్ చెప్తున్నానో ఇదంతా కూడా మై డియర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ జావాలో ఇంక్లూడ్ అయిపోతుంది. డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ విచ్ వీ కెన్ సే. ఈ డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ మీరు ఏం చేస్తారు తెలుసా? 1 second, సంబడి జాయింట్. ఓకే, ఈ డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ లో యూ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా. జాగ్రత్తగా చూడండి. యు ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్. నెక్స్ట్, యూ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ ద డేటా. ఫస్ట్ డేటాను ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. కావాలనుకుంటే యూ కెన్ అప్డేట్ ద డేటా. సపోజ్ ఇవాళ ఎవరు మన మనదీప్ ఏజ్ 20 అయితే నెక్స్ట్ ఇయర్ 21 అవుతుంది. ఈ రోజు మనదీప్ శాలరీ 4,000 అయితే నెక్స్ట్ మంత్ 10,000 అవుతుంది. అంటే డేటాబేస్ మొత్తం మాడిఫై చేయకుండా ఓన్లీ మనదీప్ ని మారుస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అప్డేట్ ద. యూ కెన్ డూ అప్డేట్ ద డేటా. ఒకవేళ మీ డేటా వద్దనుకోండి యూ కెన్ గో విత్ డిలీట్ ద డేటా ఆల్సో. దీని డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. ఇవన్నీ చేయాలంటే if you want to insert the data, you are going to call one statement called insert statement. SQL మొత్తం statements. Keep in mind that one. ఇక్కడ నాకు syntax ఏం తెలుసా? You can enter single row or you can enter multiple rows also. If you want to enter single row in a table, so I am going to give the syntax for you. Keep in mind that one. Insert into table name. ఆ table name ఏంటో మనకు తెలుసు కదా. I am giving the insert into table name. సో వాల్యూస్ ఇస్ ఎ కీవర్డ్. ఇది మీరు ఇవ్వాలి. ఇదేమంటాం మనము? ఇన్సర్ట్ ఇస్ ఎ డిఎంఎల్ స్టేట్మెంట్, వాల్యూస్ ఇస్ ఎ కీవర్డ్. ఇప్పుడు మనం ఏమి ఇస్తున్నాము? వాల్యూస్ ఇక్కడ ఇవ్వాల్సింది. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఇన్సర్ట్ ఇన్ టేబుల్ నేమ్ వాల్యూస్. ఓపెన్ ద బ్రాకెట్. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ స్పెసిఫై ద వాల్యూస్. అన్ని ఒకేసారి ఇక్కడ మీరు వాల్యూస్ స్పెసిఫై చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. సో న్యూమరిక్ అయితే మనము దేర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ కీపింగ్ ఇన్ ద కొటేషన్స్. సో ఫస్ట్ ఇది నేను చూపిస్తాను, చూడండి ఎలా వెళ్తాం అనేది. So first I'll go for employee. Are you observing over here? Describe. See now. Insert. కనిపిస్తుందా మీకు? Into table name values. First name ఇచ్చాను employee number కదా 10, comma employee name కదా. I'll be checking. Next.
1 second, please. Okay. Insert into table name. What is the table name, my dear boys and girls? Employee. Values. 1 second. One second, please. Hello. You can phone those those. One second. I want to block this one. Okay. So insert table name, values, employee number 10. I'm going to take which one? Employee name, comma, salary at 3,000. I given 4 digits. But decimals you can specify like this. You are eligible for giving only 2 decimals. And I given 2. Are you getting the point? Here nakenni 7. Ikkada nakenta 2. Is it okay for you? Are you able to understand? Sir. Can you hear me? Okay. Yes, sir. I given Yes, 3,000. sir. So designation kada, I'm taking clerk. If it is character, you go with double quotations. Now state, I'm taking AP. I close this one. So column not allowed over here. Ekkada? Employee number. Employee number illegal, sir. Huh? Employee number illegal, sir. Employee number 10 ichchanu kada. Employee name, employee salary, employee designation, employee state which we can see. Let me check once again. Sir, employee Right. caps lock ఉండాలేమో sir. అదే లైన్ లేదు, ఇది కేస్ సెన్సిటివ్ నాన్న మనకి. ఇది వాల్యూస్ ఇస్ a keyword. I open this one. So number of employee number 10 I given, comma, employee name I given, next, comma, employee salary I given, employee designation I given, employee state I given. అచ్చా, ఇక్కడ తీసుకోవట్లేదు. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము అంటే we can go directly. ఇక్కడ తీసుకో. అచ్చా 1 second. ఎందుకు మనకి ఎర్రర్ చూపి ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. 1 second ప్లీజ్. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైపోతుంది. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్. వాట్ ద టేబుల్ నేమ్? ఎంప్లాయీ కదా. వాల్యూస్ ఇస్ a keyword. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి తెలుసా? ఇట్ ఈస్ అన్ SQL. యూ మస్ట్ నాట్ గో విత్ డబుల్ కొటేషన్స్. యూ మస్ట్ గో విత్ సింగిల్ కొటేషన్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అందుకనే తీసుకోవట్లేదు. సో క్లర్క్ characters should be enclosed in single quotations, which we can say Telangana. Okay, వచ్చిందా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? 1 row created. చూపించింది అక్కడ మీకు. Yes, sir. మరి ఇంకొకరికి ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ఐ మస్ట్ గో బ్యాక్. ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ సెకండ్ కి జాగ్రత్తగా చూడండి. వాల్యూస్ ఈస్ అ కీవర్డ్ 20. యు ఆర్ గోయింగ్ టు ద పాయింట్. ఆర్ బి గోయింగ్ విత్ సంథింగ్. సో ఇక్కడికి వచ్చి ప్రతిసారి మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్? సో ఐఎమ్ గివింగ్ AP. ఇప్పుడు మన సెకండ్ వాళ్ళకి. ఇప్పుడు చూడండి ఒక్కసారి. ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ఇంకోటి కూడా క్రియేట్ అయింది కదా మై డియర్ స్టూడెంట్స్. Yes, sir. సరే ఇప్పుడు చూద్దాం. సో మీరు ఏమైతే డేటా ఎంటర్ చేశారో, నౌ యూ వాంట్ టు చెక్ వెదర్ దట్ ద డేటా హ్యాస్ బీన్ ఇన్సర్టెడ్ ఆర్ నాట్ అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ మీరు ఇస్తున్నారు. సో కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ టు వ్యూ ద డేటా ఇన్ ద టేబుల్, వాట్ ఇస్ దట్? టు display the data from the table,
అప్పుడు ఏం పిలవాలి తెలుసా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? యు ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ వన్ లాంగ్వేజ్ కాల్డ్ DQL. DQL అంటే ఏంటి తెలుసా? డేటా క్వారీ లాంగ్వేజ్ విచ్ వీ కెన్ సే. ఏమంటాం మనము? డేటా క్వారీ లాంగ్వేజ్ అంటే యు ఆర్ క్వశ్చనింగ్ టు ద సర్వర్. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. యు ఆర్ క్వశ్చనింగ్ టు ద సర్వర్ విచ్ వీ కెన్ సే. మీరు అడిగినప్పుడే అది రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే నా టేబుల్లో డేటా ఏం చెక్ చేసుకోవాలి. ఫర్ దిస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ వన్ స్టేట్మెంట్ కాల్డ్ ద సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ విచ్ వీ కెన్ సే. వాట్ ఈస్ దట్? Select is a statement which select all the columns and as well as rows which we can say from the table. Anni rows, anni columns select cheskuntam. A syntax manaki em telusa? Just I am going to syntax for you. Just select star ante manaki enti asterisk which handles all the columns and rows. Select star from table name. From is a clause anamata. A table name nakenti మీరు ఏమైతే టేబుల్ నేమ్ ఇస్తారో అది. ఇప్పుడు చూడండి. సో ఇప్పుడు నాకు తెలియదు ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి అనేది. నౌ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వాట్ ఇస్ ద టేబుల్ నేమ్. ఇక నాకు ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు? 2 రోస్. మరి ఇలాగ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ 10 మెంబర్స్, నేను ప్రతిసారి ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేను కదా మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్? I can't insert each and every time. అప్పుడు ఏం చేయాలి తెలుసా మీరు? Just once again insert into table name. What is table name? Employee. Values is a keyword. మనకి C language లో we used to have the address operator called ampersand symbol. Simple గా you call, before that you check the structure of a table. ప్రతిసారి చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఏమైనా మార్పులు ఉన్నాయనేది. So if you want to enter the group of data, insert into table name. Values is a keyword. What is the first one? You call the address operator. This is called the reading. Just like scanf function we implement చేశారు. I'm going to call employee number. Next మనకి character కాబట్టి you call ampersand of e-name. You are getting the point. Next I'm going to call employee salary. Next మనకి character కాబట్టి ampersand of e-desic which we can say. Comma. Next state ampersand of which one? State. I'm using for the each and every, then close chain. For only characters you use single quotations. అది వెంటనే చూడండి ఏం అడిగింది? Employee number. I'll give 30. You are getting the point. Next అదేం అడిగింది? Employee name. I'm going to call Kanship. Next employee salary which we can say I'll be taking 6,700. For designation manager. State I'm going to give AP. Oh, insert into insert into ఇవ్వాలి ఇక్కడ. ఇన్సర్ట్ INT ఇవ్వగలరా? అదే అందుకనే కదా. Table name values. ఇప్పుడు చూడండి. I'm taking 30. Employee name. I'm going to take something. Employee salary. Something. Designation. Manager. State. AP. Small mistake. Let me check. It's correct. What is the table name? Employee kada. So insert into table name. Values is a keyword. In that to enter the group of data I'm going to call employee number comma. Next character kabatti ampersand of e-name comma. Next salary kabatti there is no question of calling any single quotations. Employee salary comma. Designation is a character type. You call e-desic which we can say comma. State is also character type. You call e-state. అయిపోయింది కదా. For this you close this one. Single error kuda it won't accept. Employee number 30.
employee name, something, employee salary, 4,900, designation, manager, state, AP. ఇప్పుడు మీకు ఏం చూపించింది? One row created. Simply you call /1 to run the previous query. మళ్ళీ అడిగింది చూడండి. Okay, 40. I'm taking something name, employee salary, 5,600, designation, manager, state, Telangana. The second also completed. Immediately with /, previous query మనకి ఏమైతుందో అది మనకి రన్ అవుతుంది. So employee number 50, employee name I'm going to call. Okay, employee salary 8,900. You are getting the point. Employee designation CEO. Okay, employee state AP, which we can say. Once again /. I'm taking employee number 60, employee name Khalil. You are getting the employee salary 9,000. You are getting the point. Employee designation chairman. You are getting the point. Employee state Telangana. So ఇప్పుడు మీకు ఎంత ఈజీగా ఉంది ఇది, my dear students? Yes, sir. There is no question of writing the each and every time. Just you call. ఈ స్లాష్ మనకి ఏం చేస్తుంది, which runs the previous query అన్నమాట. Now we check it. Select start from what is the table name? Employee. Right. వచ్చిందా ఇప్పుడు మనకి? My dear students, Yes, sir. బాయ్స్ అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఏమైతే ఇక్కడ మీరు స్టేట్మెంట్స్ రాస్తున్నారు, ఈ స్టేట్మెంట్ కానీ ఆర్ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ కానీ ఆర్ క్రియేట్ టేబుల్ కానీ డిస్క్రైబ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా జావాలో మనం పిలుచుకుంటాం. ఇది బేసిక్స్ వస్తే మీకు సరిపోతుంది. డేటా ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, డేటా ఎలా మ్యానిపులేట్ చేయాలి, డేటా ఎలా నేర్చుకుంటే మనకి సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మీరు ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తారా? ఇది తీసేయచ్చా? Will you create one table now? Yes, Yes, sir. sir. Right. One second, I'll give one. And take anything. So the table name is, keep in mind that one. What is that? Table name. You can take hospital. ఇది మీరు ఇంట్లో చేసుకోవాలి. Understand? First one, you must take hospital name. Second one, you must specify hospital code. First తీసుకోండి. Next, number of beds in the hospital. Okay, number of doctors in the hospital, number of nurses in the hospital. You must not give gap between. Meeru kanaka gap ivvadalchukunte you can go like this. You must not give gap for your columns. Meeru ila ivvachu malli columns ki. Are you getting the point, my dear students? Ardhamavutunda? Yes, sir. You must, if you want to give the gap, you specify like this. Okay, next, number of nurses, number of doctors, number of beds, hospital code, hospital name. Next, hospital name, code, okay. City. Ekkada undi? Hospital underscore city. Next, hospital pin code, which we can see. And the final thing, hospital state, which we can see. How many columns totally? 8 columns. ఇందులో the second option మీరు ఏం చేయాలి తెలుసా? అలంకృత అర్థమవుతుందా క్లాస్ అమ్మాయి? Yes, sir. All my dear boys and girls, Yes, sir. now insert one records at a time, or you can call rows also. Records ni rows anachu, and as well as records anachu, and as well as you can call tuple also. Keep in mind that one. And then ఈ columns name వచ్చు తెలుసా? You can call columns. You're getting the point. You can call fields. You can call column attributes anachu.
అదే జావాలో అయితే వీటిని ఏమంటున్నాం మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ద ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అంటున్నాం. బట్ ఇన్ SQL వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ద కాలమ్స్ విచ్ వీ కెన్ సీ. నౌ ఇది సెకండ్. వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ వన్? వాట్ యు మస్ట్ డూ? నౌ డిస్ప్లే all the rows from the table. Which one? Hospital. రేపు చాలా క్వెరీస్ చేస్తాం మనం దీని మీద. You're getting the point, my dear students? We'll be doing lot of queries which we can say. Display all the rows from the table hospital. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో టేబుల్. So what you learned today, my dear students? You learned how to create one user. You learned how to create one user by calling which statement? Create user. You are getting the point? Then you learned how can you view one user by calling show user. Then you learned how to create one table by calling create table, table name. Next, how can you see the structure of a table by calling describe statement. Then how can you insert the data by calling insert statement. Then how can you display the data by calling the select statement. Then how can you view the group of data by calling the ampersand symbol at a time. Then give the group of data which we can say. Understand now? It'll make you all just refreshment. Any doubts in this class? Hello? No, sir. Tomorrow we can do lot of queries. Okay, sir. ఈ నోట్స్ Sir. పంపించాలా మీకు? ఎంప్లాయీ నెంబర్ మనం ఇచ్చాం కదా సార్, ఎంప్లాయీ నెంబర్ సేమ్ అవుతుంది సార్. ప్రస్తుతం డూప్లికేట్ తీసుకుంటుంది, తర్వాత మనం క్వెరీ రాస్తున్నప్పుడు మనం డూప్లికేట్ తీసేయచ్చు బై కాలింగ్ డిస్టింక్ట్ క్లాస్. అవన్నీ వస్తాయి మనకి. సో ఆ డూప్లికేట్ కూడా ఎంటర్ అవ్వకుండా మనం క్వెరీ కూడా రాయొచ్చు నాన్న. అంటే మీరు డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు డూప్లికేట్ ఇవ్వకుండా అది కూడా చెప్తాను మీకు రేపు నేను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది తీసుకున్నారా ఇప్పుడు స్క్రీన్ షాట్? Yes, sir. ఓకే. సో సీ యూ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ టుమారో. రేపు చాలా క్వైరీస్ ఉంటాయి మనకి. అది అయిన తర్వాత అప్పుడు JDBCకి వెళ్తారు. సార్ బాయ్ సార్. బాయ్ నాన్న. పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అని ఇవే అడుగుతారు. ఓకే సో సార్. ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ డిస్కనెక్ట్, ఎగ్జిట్ in English commands. Okay, take care everybody. Tomorrow we can meet. రేపు అలంకృత అందరినీ జాయిన్ అవ్వమని చెప్పు రేపు. Yes, sir. ఎందుకంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇది రేపు స్ప్రింగ్ చేయాలన్నా, హైబర్నేట్ చేయాలన్నా, సర్వ్లెట్ చేయాలన్నా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది సార్ 6 అందుకని. to 7 వేరే క్లాస్ కూడా ఉంది సార్. సో మేబీ అందులో జాయిన్ అవుతున్నట్టున్నారు సార్. పైథాన్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి సార్. ఎవరు ఎంత అసలు ముందర నుంచి ఎప్పటి నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు? 6 to 7 ఎప్పుడన్నా వచ్చారా వాళ్ళు? 7 పెడితేనే రాలేదు మన జాయిన్ పిల్లలు. అవుతుండే సార్. మరి ఏం చేద్దాం? స్టార్టింగ్ లో 15 మెంబర్స్ ఉంటుండే సార్. ఆ తర్వాత 22 ఉండే, 5 మెంబర్స్ 22 ఉండే. ఇది అలవాటే నిజం చెప్పాలంటే. పిల్లలకి ఫుల్ బిజీ కదా, వాళ్ళే వస్తారు. పోనీ 6:30కి పెడితే వస్తారా వాళ్ళు? నో సార్. ఇదే మనకు మంచి మరీ 9 అంటే కష్టం కదా మీ అందరికి. ఎస్ సార్. ఇదే బెస్ట్ టైం నాన్న. ఓకే ఓకే రైట్ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ. We can Thank meet you, sir. tomorrow. ఓకే సార్. Right.